Yeah. Big game today. Obviously, rest of the games this season are big games, considering the title race. So yeah, Mallorca today. You can see what place they're in again. How many points they have. Seventh place. They have a Conference League spot right now. They're 1 point ahead of the next spot. They're fighting for Europe. They're motivated. This will be a tough game. This is expected to be a tough game. You never know, but especially with this club when things get hard, these niggas just kind of shit themselves for some reason. I said I like it like that. All right. Formación de un Barcelona con rotaciones el día de hoy, en un momento crítico, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ricky? Sí, un momento. No. ¿Vamos a escuchar el himno o hablamos? Contame, Mario, contame. Mira, te digo una cosa, Ricky. Yo creo que los 6 cambios que hace, yo no estoy de acuerdo porque en el vestuario se puede decir muchas cosas. Y ponelo hoy, Ansu Fati, que hace 6 meses que no juega titular. Demasiada presión para un Barcelona que necesita sí o sí ganar, porque si hoy no gana, el Madrid mañana puede ganar fácil en Getafe. El Mallorca es un equipo que ha levantado muchísimo y se lo va a complicar el partido. Yo creo que probar en estos momentos no es bueno. Mallorca está séptimo con 44 puntos, tiene jugadores lesionados y 2 suspendidos, pero como decía Marito, es un equipo que ha repuntado con Arrasate y hay que ver hoy cómo le va ante un Barça que ya no puede perder puntos y el otro día ganó de forma agónica, espectacular, increíble, contra el Celta de Vigo. Pero ya venía ganando de milagro con el Leganés, perdió feo con el Dortmund. Bueno. Es decir, Oh my god, what the fuck am I seeing? Ansu Fati starting? Wait, hold on, what? posiblemente sí, menos con el Dortmund. Ansu Fati is fucking starting, bro. What the hell? Y Martínez, vamos a ver si juega como lateral izquierdo, Pedri y Gavi. I mean, bro, this is your chance. This is make or break, bro. This is it. Like this seems like something like Flick is like, okay, I'm gonna give him one last chance to prove himself, and then that's it. He has to do well today, bro, or that's it, bro. I think his time at Barca's over. All right. Bet, bro. Good for him, bro. I'm excited to see him today, man. He'll have at least a half to do what he can do. Hopefully he's able to do enough, bro. Because I do want him to do well, but it just hasn't seemed like it's been going for him the past few years. So let's go on to. There is a minute of silence again. Oh, for the Pope. Okay. All right. Papa Francisco, todos los estadios de España, entre otros lugares. Right. José Llorén, mi amigo querido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué nos contás? ¿Cómo estás? Víctor Timar y Alberto Kempes, campeón del mundo. Saludos a toda la audiencia de ESPN Deportes y ESPN Plus desde el césped del Estadio Olímpico. Todo preparado. Todo listo, como bien decís vosotros en esta previa. El Barça que no puede Lewandowski's still injured. He's on the bench today. He's not on the bench, but he's in the stadium with Ter Stegen. All right, game's about to start soon. Bueno, quinto mejor visitante es el Mallorca,
Así que también para tenerlo en cuenta. Few seconds. All right, game's off. First half. Arranca el Let's go, partido, bro. el conjunto visitante con uniforme amarillo, colores tradicionales para el Barça y ojo, Mallorca already en la through. primera parece que está habilitado, viene el Okay. centro. Decides not to shoot even though he had it. Estaban habilitados por el Yeah, I don't like that. Mario Antonio Sánchez. Fíjate El que Eric- garrafal del Barça en el arranque del partido. señor, y Eric García el que está jugando a la derecha, ¿eh? Eric García a la derecha, Araujo Garcia playing on the right as a right back. y Ford. Lamine back to Eric Garcia. He's Araujo. Mallorca pressing high. I'm kind of shocked. I haven't seen him play much this season. Araujo goes back to Szczesny. Here's Inigo wide to Thingy. Here's Pedri carrying the ball. Great job to keep off this Mallorca player who's grabbing the shit out of him. Finds Ansu Fati. Here's Ansu. Has it. It's blocked. Okay, good. He's confident. He wants to try his stuff. He knows it's make or break today, bro. Here's Gavi. Goes wide to Thingy. Gavi again. Here's Pedri. Switches it to Lamine. Eric Garcia. Goes wide to Lamine. He lets it run through. Keeps it in. Olmo trying to find space. He gets it. Here's Ferran Torres. He can find Fort. Nope, he's not quite able to get to it. Mallorca can counter. But there's Ferran to clean it up. Well done. Here's Fort. Playing as a left back today. Here's Fati. Tries to play a ball through to Olmo. Goes straight to the keeper. Hay voces que dicen que no va a estar ni para poder medirse al Inter de Milán, esa semifinal de la UEFA Champions League, y por lo tanto jugador que va a seguir trabajando, va a tratar de seguir preparándose para cortar tiempos, pero en el Barça hay Left winger for Mallorca lets it run through. They'll play on even though Mallorca player got fouled. Switches the ball. Fort with the header. Great job. Fati brings it down. había sido Ferran y hubiese continuado Ferran en el equipo titular. Muy bien. Switches it to Lamine, but Thingy, the Colombian Mojica's down. Se agarra el pie izquierdo después de esa acción con Eric García. Dude, oh, fuck off! Bro, that's the shit I'm talking about! He didn't get touched, he's fine! You would think, like, he got booted, bro. It's just Eric Shingard kind of hits his foot a little bit, bro. He's perfectly fine, and he's down for a minute. Do you guys see what I'm talking about when I say this sport is getting embarrassed by this shit? Bro. I'm not crazy for saying this, bro. Fuck, man. Something needs to happen in the sport where you get fucking embarrassed for that shit. Give him a yellow. Bueno, vamos a ver si Ansu Fati hoy, como quien dice, se mete en el partido. Ya hizo lo primero, intentó en la primera jugada, remató al arco, Whatever. no le salió. Ojalá que entre con ganas. Here's Araujo. Finds Eric Garcia. No creo que se haya olvidado Wide to de Lamine. Tries to give it to Olmo. Loses it. Claro que sí, por eso te digo, no creo que se haya. Here's Eric Garcia. Finds Ahora, Gavi. claro, tiene que entrar en juego, tiene que tener Back to la pelota, Araujo. no equivocarse en los pases principalmente y no querer hacer la del llanero solitario. Que así Mallorca no pressing llega- very high here. Here's Szczesny. Finds Inigo. Here's Fort. Tries to get past, loses it. Oh, goodness me. Mallorca wins the throw-in. 4 minutes gone by. Íñigo Martínez, Gavi, Jules Koundé y Rafinha. Rafinha y Koundé hoy están Seems like Mallorca are going to send this long into the box off the throw-in. a un partido de They ser do. amonestados, es decir, si ven una tarjeta amarilla serían castigados Inigo por wins it. en dos jornadas Mallorca player wins it. del clásico. Mallorca player offside. He's through, but it's alright. It was offside anyways, so just play. Ya mandó, ¿eh? Here's Fort. Finds out to Fati well. Nice job. Okay, here's Fati. Cuts inside. Finds Ferran. Wide to Lamine. He's in the box. Tries to cross it, and they win a corner. Es el primero del partido y favorece al Barça. Se juntan los amigos, los dos jóvenes, Ansu Fati y Yamil Lamal.
te digo que han entrado con ganas. Por lo menos Ansu Fati ha intentado esa gambeta, ha metido bien, ha dado un pase. Yeah. Vamos a ver, empiezan bien los chicos. Cross sent in, straight to the keeper. Straight to Mallorca's keeper. Rolls it quick to Mojica. Sends it long. Yamal falls over. Mallorca are still through though. Okay, good save, Chesney. Fort finds Garcia. Okay, early chances for Mallorca so far. Here's Lamine. Almost loses it, but lays it off to Pedri. Nice, Pedri to get out of that space, bro. He's so fucking good, bro. Carries the ball. He'll wait. He'll give it to Garcia here. Decides not to. Now he gives it to him. Back to Lamine. Finds Gavi. He can switch it. Finds whatever his name is. Inigo. Here's Ansu Fati. Wide to Fort. Here's Gavi. Pedri getting chance around the stadium. Here's Pedri. Wide to Lamine. Cuts inside. Finds Pedri. Here's Eric Garcia. Pedri again. Thingy. Here's Ferran. Lamine. Plays it to Olmo. Here's Lamine. Has its way over. Fíjate que el primer toque, la devolución de Olmo y Yamal que le pega muy abajo esa pelota para tirarla muy arriba. Ahora para mí la falta esto, del área. Mira, entraba solo Larín, Sí. El canadiense tenía ahí la caña lista, preparada. Fort finds Inigo. Ferran Torres kind of checking to the ball. Here's Inigo, plays it wide to Fort. Pedri. Inigo. Switches the ball to Eric Garcia, hard-ass ball. Here's Pedri. No, it's Gavi. Eric Garcia plays it through to Yamal. It's a great ball. Lamine's onside. He'll take on Mojica. Does it well. Finds Olmo in the box. Through to Ferran. Ooh, it's a good tackle by the defender. It comes off Ferran. Goal kick. Le da, yo creo que era córner. La acción ha acabado delante mío, era córner. Yo estoy convencido que era córner. No, pero está en posición adelante. Si era gol, lo revisaba en el offside. Sí, seguro. Y el último intocable de Fermín. Ferran Torres. Fernan Torres. Fermín también le han dado de cancha. También. Nice by Ansu Fati. Goes in there aggressive. It's a throw-in for Mallorca. He's very on it today, bro. He's motivated to do something well. I'm excited for him, bro. I want him to do well, man. I'm desperate for him to do good. Mallorca throw-in. Goes back to the right back. Loses it. Here's Pedri. Finds Olmo. Finds Lamine. Central. Cuts outside. Has it. Goes way over. It's a good little run, though. It's a good shot. Lo veo al Barcelona bien, de momento teniendo la pelota, aunque en defensa ha tenido ya 3 fallos que puede llegar a ser preocupante. Larín. Keeper sends the ball long. Gavi's getting fucking shoved, and there's a high kick. Ref doesn't call it. Cool. Here's Lamine. Goes back to Eric Garcia. Olmo trying to win the ball. Here's Gavi. Switches it to Fort. Bro, Gavi does not give a fuck, bro. He'll go to any ball, dude. Here's Fort. Finds out to Ansu Fati. Gives it to Gavi. Well done. Eric Garcia plays a good ball to Olmo. Turns away from the Mallorca defender. Good job. Wins the foul. Great touch. When Olmo's healthy, man, he is one of the best on this team.
He is so del good. Olímpico de Montjuic. Rarely loses the ball, does dumb shit. Good job. Por delante. Here's Si no Araujo. podía pasar los dos. O la pelota o el jugador. Here's Pedri. Wide to Garcia. Pedri. Con García, Back to Araujo. Araujo. Looking. Hay que ver quiénes son los You know how scary this guy's on the ball. Back to Szczesny. Real Madrid y contra el Finds Gavi. Turns. Carry. Sí. Araujo. Ansu Fati going central. Here's Inigo. Araujo. Finds Gavi. Turns. Olmo. Back to Araujo. Inigo. Martínez. Carrying the ball. Finds Pedri, the best player in the world. Muy cerquita Gavi. Here's Pedri. Pedri, cabeza levantada, Finds Eric sale Garcia. Otro buen pase, allí lo encuentra. Gavi. Ahí García, Gavi. Scans, turns. Gives it to Pedri. It's a little overflowed in the midfield. They go back to Inigo. Tocan los del fondo, insiste el Barça, todo Mallorca atrás. Here's 4. Ansu Fati makes a diagonal. Here's Pedri. Cuando su partido 20 Turns. Gives it to Gavi. Lamine out wide, calling for it. He gets it. He has Garcia back. He'll play it to him. Gavi. Toca y toca el Barça. Pedri. Nice ball to Ferran. He can have it. Nice job. Here's Lamine. Has a second touch. Leo Román. Pero un pase Ansu Fati's a little upset that he didn't get the ball there, but it's a good shot by Torres. He has a lot of space right there, bro. He should be having that. I don't want Ansu Fati to get too antsy, bro. Stay patient. Foul for Mallorca. muy bien. Ha dado un golpe en el costado izquierdo el portero del Real Club Deportivo Mallorca. Después de esa intervención, de esa doble intervención a tiro de Ferran y el tiro de Lamine. Cuando cae aparentemente. Sí. Pero el pase de Pedri te digo una cosa para Mallorca derribar defender todo plays it filtro. back to the keeper. Sí. Takes a touch. Sends it long. Araujo wins it. Here's Ansu Fati. Tries to flick it on to Ferran. He's not there. Pedri will press. Ferran Torres. Mallorca send it long again. Way offside. But Szczesny's there to clean it up anyways. Ahí está Chesney. Always there, bro. Always Yo ready. veo todos adelantados. Here's Eric Garcia. Está dormido. Wide to Lamine. Finds Garcia back. Well done. La pelota así para Tries to send it into Olmo, but it's not that good of a ball. He was off balance. Nice. Lamine wins it. That's all ball. Thank you. Mallorca player stays down. Bro, thank you. Okay, he's fine. He gets up. Here's Fort. ya se recupera allí. Finds Gavi. Pedri. Gavi. Toca Fort. Pedri, Gavi. Finds Ansu Fati wide. Fort. Tries to play it into Pelota para Olmo. Dani Olmo. No pasa. Y ahora Ball sí, sent long by el control de Mallorca. Samu Costa con el despeje. Araujo's at a battle. On a battle. Este fuerte cubre bien la pelota. Cayó Fuck, bien. bro. He commits a Falta. bad ball. Got bad foul. Falta de Araujo. Oh, man. And that's off an Ansu Fati mistake as well, bro. That's how they get the counter. Que lo agarra, mira. En vez de buscar la pelota Araujo, no, espera. He's trying a bit too much now. Right now. El canadiense que le mete Just be a muy little bien el simple. cuerpo. Y hay que tumbarlo, ¿eh? Another dive. Después de esa acción de Lamine Yamal con Swear I'm Samu sick of this Costa, sport. Mojica ha tenido una reacción, una irada demasiado bestia con el asistente. Y el Alright, somewhat dangerous area for a foul. brasileño Ortiz Arias le ha llamado la atención. Mallorca player standing over it. Bueno, tiro libre. Sends it way over everybody. Goes for a goal kick. Thank you. Simple. Las inferiores de Español. 14 y medio. Szczesny gets it wide to Fort. A Arrasate. Back to Inigo. Le pide más a sus jugadores. The Mallorca press is chilled out a little bit. They're not as Se pueden desperdiciar. eager to do Pero so. no que se te vayan a- Here's Inigo. No que la rechacen o que la agarre el arquero, pero Wide hacer to un tiro Fort. libre por pegarle mal, ahí lo Here's debe- Ansu. Gavi. Gavi.
Levanta la cabeza, encara por el otro sector. Pedri back to Inigo. Finds Ansu Fati in between lines, flicks it onto Ferran. It's not a good ball back. Araujo plays it long. Fort tries to keep it in. It goes out for a Mallorca throw-in. Moy, ¿qué pasa con Ter Stegen? Parece que ya está entrenando, ¿no? Sí, hace 3 semanas ya que está complementando las sesiones de entrenamiento. Lo que pasa es que no tiene la alta médica aún, se la van a dar posiblemente para el sábado, ya tendría la alta médica y el alta deportiva. Mallorca throw-in. Number 5 sends it long. Header won by Inigo. Ansu chests it down to Pedri. Here's Pedri. Ansu Fati. Back to Inigo. Well done. Here's Araujo. Eric Garcia. Back to Araujo. Wide to Lamine. Here's Olmo. They have this fucking weird ass graphic on the screen. It's like weird. Here's Inigo. Finds Gavi. Nice ball to Eric Garcia. Here's Fati. Finds Ferran. Wide to Fort. Sends a cross and it's blocked. Inigo. Pedri. I'm so hyper fixated on Ansu that I'm not focusing on everybody else. I gotta look at everything. Here's Gavi. Back to Pedri. Wide to Fort. Oh, he was waiting for Ferran to make the run, but he just didn't. Here's Pedri. Look. Here's Fati. Wide to Fort. Back to Gavi. Here's Ansu Fati. Back to Gavi. Lamine. Eric Garcia on the overlap. Oops, switch hit. Chooses to relax. Here's Lamine. Cuts inside. It's a heavy ass touch, bro. Okay, they almost win it back. Mallorca send a long ball. And Araujo wins it. Goes out for a Mallorca throw-in. Could have handled that a bit better, but all good. Apareció la Peña Blaugrana de Charlotte y la Peña Blaugrana de Fresno. Abrazo a todos, gracias. Todos prendidos. Así Lewandowski. Contra los lleguen. ¿En Los Ángeles que están durmiendo la siesta? Durmiendo, pero no aparece. Here's Thingy. Sends it to the center back from Mallorca. Wide. Another through ball. I think he's offside. Ball sent in. Good save by Szczesny. Good job, Szczesny. Here's Pedri. Sends it long to Ferran. He gets fouled. Thank you. Yeah. Dude, he's on side. Gavi plays him on, bro. Holy shit. Here's Pedri back to Fort. Wide to Fati. Gavi. Fati. It's a foul. He gets fucking ran into! All good. Barca win it back anyways. I mean, that's an obvious foul. He gets tripped up. Ref doesn't call it because he's racist. Here's Pedri. No, that's fucking Fort. Sends the cross in. Good save by the keeper. Goes out for a corner. I mean, the keeper did not have to save that, but better for us that he did. Corner. Ansu Fati's going short to get it off the corner. I don't think he'll play it to him, though. Lamine's probably going to just send it in. Watch the heavy hitters, Araujo and Inigo. Lamine sends it in. Ferran hits it. Not well. Goal kick. I don't know what they're getting tough about. Actually, I think Araujo was behind him. He told Ferran to leave it, but he chose not to. Yeah, if he leaves that, dude, Araujo has an easy header, bro. Nobody's on him. He's saying that he needs to speak louder.
bronca a Leo Román, el portero del Mallorca, por sus constantes pérdidas de tiempo. Ball sent long. Pega fuerte. Gavi wins the header. Ganaba Gavi. Mallorca are through again. Chesney's there to clean it up. Well done. Menos mal Here's que Gavi Gavi. está atento, Charlie, ahí Turns. a la primera equivocación de la defensa. Here's Se soluciona el Eric problema Garcia. de momento. Back to Araujo. Abrazo a la Peña Blaugrana de San Here's Diego. Inigo. Ajá. ¿Le diste el ok, Moy? Sends it long to Fati. He might be offside. It's a good touch though. He's offside. All good though. En la capital catalana para ver el partido contra el Real Madrid. Sí, creo que vienen desde San Diego a Yeah, he's way offside. la mitad del estadio olímpico será gente de San Diego. Y nada, y aquí los recibiremos y los saludaremos. Uy, pidió el cambio a su Fati. ¿Qué te hizo de cambio o sé que le vuelve a tirar la pelota? Me parece que el segundo, lo tuyo, lo que dijiste vos. Ball sent long by Mallorca again. Parece que va a seguir. El cambio Inigo son heads it to totalmente Araujo. Mallorca wins the header. Inigo sends it long. Here's Mojica. Sends the ball through again. Good tackle by Araujo. Barca can counter. Here's Olmo. They don't counter. They're just too stupid. Here's Garcia. Finds Gavi. Here's Pedri. Olmo. Lays it off to Gavi. He gets fucking obstructed and the ref doesn't call anything. Cool. Mallorca keeper sends it long. Header won by their forward, but it's okay. Chesney's there to clean it up again. Plays to Fort. Here's Inigo. Bueno, señores, tenemos trivia otra vez. A ver, la Liga Trivia. ¿Quién fue el entrenador del Mallorca la última vez que jugaron un torneo europeo? Fue en el Bro, that is 2013, vague as 2004. fuck, bro. Who's keeping up with Mallorca, dude? Especially from 20 years ago. Esa es la pregunta. Here's Inigo. Esa es la pregunta. Fue finalista, sí señor. Fue finalista y te voy a decir contra quién, contra el Chelsea. Here's Fort. Back to Fati. Finds Thingy. Pedri. Acá con la pelota Pedri. Switches it. Metiendo el cambio It's a de perfect frente. ball. Here's Lamine. Jamal. Se anima el público. Back to Gavi. Wide to Garcia. Toque de Yamal. Gavi, García. Jamal. Here's Ahí se Pedri. fue Hace la pausa, levanta la cabeza. Wide to Fort. Siempre bien Pedri, no se equivoca nunca con la pelota. Here's Pedri. Héctor Ford. Wide to Fati. Ansu Fati con el balón. A ver. Ansu Fati. Finds Olmo. Así con Dani Olmo. Pa, Olmo pa, sends pa, the cross in. It's blocked. no pudo. Here's En el Fort. rebote la tiene el lateral izquierdo. Back to Pedri. Primer tiempo. Here's 0 Inigo. a 0 en Montjuic. Just trying to find spaces to play it through. Here's Pedri. Me está gustando el partido, Ricky, Back to Fort. Here's Olmo. Nice, takes a good touch, but Mallorca player's just able to get to it. Throwing for Barca. Barca's played well, bro. It's just chances, bro. More chances need to be created. It was a little shaky at the start. Mallorca were creating chances, but Bueno. they've been good since. Pedri loses it. Nice tackle by Fati. No! What the fuck? No! What is going on? Con tu predicción, No, ¿de qué? ¿Predicción de qué? De la final. Chelsea. Bro, am I bugging? Is that not just... Oh, okay, never mind. Never mind, that was a foul. All good. Wait, no, he actually touches the ball first. He doesn't touch... Cool. That wasn't a foul. That's bullshit. Ahora el Barça espera. Think he sends it long. Hansi Flick pide explicaciones. Marcus send the ball back. Valiente, Go all the way back to the keeper. el eslovaco con el arquero que Finds the toca right la pelota. back. It's not a good ball. Barca can pressure off this. Presiona el Barça. Think he bien sends it alto. long. Saca Leo Román. Que bien la bajó, Inigo bien finds Martínez. Fort. El público aplaude. Inigo. El público del Barça le gusta este buen fútbol. 25 minutos. Wide to Eric Garcia. El cambio de frente, García. Acompaña a Yamal. Oh my god, plays a fucking suicide ball and Gavi gets killed because of that shit. Bro. La primera amarilla del partido. Garcia doesn't play a good ball. Gavi's just able to get to it, but then he gets taken out.
I don't know what this guy's complaining about. It's like the clearest foul ever seen. Holy shit, he took him out. Sí, sí, sí. Fíjate que llega tarde. Aparte iban los dos bastante rápido. Yo no sé qué pretendían los jugadores de Barcelona, que sacar tarjeta roja. O lo que están protestando. Here's Gavi, finds Inigo. Mario, preguntante aparecieron. Ahí está la peña blaugrana de Los Ángeles. Wide to Fort. Back to Fati. Cuts inside. Here's Pedri. Gavi. Va con el balón Gavi. Back to Inigo. He gets taken out again off the ball. Inigo finds Pedri. Inigo is so good on the ball, bro. He is so good on the ball. Here's Lamine. Yamal. Never makes a bad pass. Lamine sends a cross into a perfect ball. Oh, Mo! Fuck, it's a good save by the Mallorca keeper. Corner for Barca, dude. What a ball by Lamine. Almost able to have a shot, but it's blocked. It's a great save by the keeper. No. Seguimos 0-0, Marito. Ni nadie, fíjate. El pase de Yamal Holy shit, what a por save. la parte exterior del pie, la llegada perfecta de Olmo y el manotazo al número 13, Leo Román, para ahogar, como se dice, el grito de gol. Es el sexto partido de este arquero este año. Lamine sends a cross. Araujo's on the far post, heads it in. Headed out by Mallorca. Olmo wins the header. Here's Gavi. Has it, it's blocked. Nice, Araujo wins it. Here's Inigo, finds Gavi. No, that's Olmo. Here's Ansu Fati. Back to Olmo. Finds Gavi. It's not a good ball. Here's Ansu. Loses it. Doesn't really lose it, just doesn't win the ball. This guy tries to Travella. Ends up right at Inigo's feet. Here's Olmo. Pedri. Back to Eric Garcia. Finds Lamine. He's getting grabbed. Nice by Lamine. Gets past the thingy. He loses it. No foul. Mallorca send the ball long. It's not a good ball. Thank you. Aplaude a Arrasate. Esto se pone bueno, cada vez mejor. Casi 28 minutos de la primera parte. Gavi plays it to Inigo. Mejoró el partido, Marito. Lindo el partido, pero nunca decayó. Here's Gavi. El Barcelona no tenía pelota, Pedri. el Mallorca contragolpeaba y se había puesto un poquito de peso, pero yo creo que mejoró muchísimo. Finds Ansu Fati. Good chest. Oh. Mallorca player is just able to touch it. Mojica sends it long. Nice thrown for Barca. Garcia finds Gavi. Here's Pedri. Inigo. Wide to Fort. Finds Inigo. Lays it off to Pedri. Doesn't know who to play to. Finds Olmo. Loses it. Here's Inigo. Wide to Pedri. No, it's Fort. What the fuck am I talking about? Here's Pedri. Tries to play it back to Fort. No foul, no foul. Sends it in. Mallorca player still in the box. Here's Pedri. Here's Ansu Fati. Plays it back to Gavi. Oh, fucking hits the post. Holy shit. Oh my god, the chants are coming. Let's go. Oh, come on. Just finish one. Fati thinks to take a shot. Ferran's in front of him and he fucking slips over on his ass. He's still able to get the ball off of him. Gavi has the shot. There's a deflection. It hits the post. Ay, ay, bro. Lamine finds Ansu Fati. Plays it back to Lamine. Cuts it side on the edge of the box. Has it. It's a good save. What the fuck? What the? Araujo misses a sitter. All good. He misses. He's wide open. That's like, you won't get a clearer chance than that in the whole game. He's wide open. He's onside by a lot as well. Like, what the fuck, bro? This guy has the technical ability of fucking... I don't even know, dude. He is so lucky he's big and aggressive. Because this nigga, technically, he's fucking awful, bro. Sitter, bro. Sitter. The definition of a fucking sitter, bro. Here's Fati. Loses it. Here's Pedri. Nice cleanup. Finds Fort.
Here's Ansu. Un compañero Flicks it to de Pedri. clase de mi hija Lucía. Si la norma de los 8 Tries to play a good ball to Lamine, but nope. Araujo just runs through somebody. It's not a foul though. Mallorca keeper sends it long. Inigo wins the header. Game's getting a bit antsy right now. Very volleyball-like. Here's Pedri. Nice job. Finds Fort. Good job. It's always Pedri who calms the game down, bro. Best player in the world. Here's Fati. Back to Pedri. Here's Gavi. Gavi finds Ansu Fati. Finds Gavi. Pedri. Barcelona fans understand good football. Holy shit, good ball by Pedri. Here's Garcia. Fuck, good save by the keeper. Here's Olmo. Oh my god, just puts it wide. All good. They're making the chances, bro. They just need to finish. All good. Great ball by Pedri, bro. That is perfect. Yeah. Keeper's the man of the match for Mallorca so far. The keeper. Marito, si el Barça ponele gana la Liga y la Champions, Pedri, ¿lo considerás posible Balón de Oro? Posiblemente sí. Yo digo que sí, pero bueno. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Pero lo que pasa es que no se destaca como goleador. Pero el mejor jugador del mundo, yo no sé qué es lo que ven, si es la faceta goleadora, el que da más pases de gol, si es aquel que maneja la rienda del equipo. La verdad que yo no entiendo, porque con estos dos monstruos que tenía antes la Liga Española, eran todos. Gets past Eric Garcia, he then loses the ball. Here's Pedri. Finds Garcia, Lamine, tries to flick it through. Here's Gavi, Eric Garcia wins the throw-in. Here's Eric. Pero es que está tan difícil hoy en día que no hay ninguno que finds thingy, it goes to a Mallorca player, sends it back to his keeper. Oh my god, he fucking makes Pedri fall. That's gonna be on a fucking hater post later. Here's Ferran, finds Lamine. Plays it to Ansu Fati. Here's Lamine. Has it. Blocked, corner. Lo ha superado el Barça, Mirá que había empezado bastante dubitativo ese problema en defensa, pero ahora se ha decidido a ver. Fuck, that Pedri slip is gonna be on a fail count, bro. I already see it. Cross sent in, headed out by Mallorca player. Dude, there is a literal Twitter community. I think I'm gonna make a TikTok on it later. There is a literal Twitter community that's whole purpose is to hate on Pedri, bro. And it's like this fucking cancerous-filled community filled of Bellingham and Madrid fans, bro. Hold on. It's called Fully Fit Pedri, bro. These niggas' whole thing is to... Look, they're already talking about it, bro. These guys suck, my nigga. Header won by Fort. Throwing for Barca. Here's Gavi. Sí, no. Llevamos 34 minutos, vamos para 35. Partido de la 90. Here's Ferran. Has it. Goes over. Un ángulo bastante difícil. El remate que se va por arriba, se metían dos compañeros por el sector izquierdo. Esto es saque de arco. ¿Fue la mejor opción, Mario? No, porque del otro lado creo que venía, mira. Ansu Fati y creo que era Pedri también. Se ha enfadado mucho, le ha pedido disculpas por Ferran.
Pero siempre al canterano del Barça porque Long ball. como para ver cómo- Araujo wins the header. Fati loses it. Ansu Here's Fati, Pedri. Opa, qué calidad para Loses it. bajarla. Pierde la pelota. Goes back to center back. Here's the right back. Switches it. Eric Garcia's right there to win it. Here's Olmo. It's not a good ball by Eric, bro. Nice tackle by Gavi. Great job. Gavi que pasa de largo, casi se la saca. También Pedri queda tendido, un jugador de Mallorca. Here's the center que back. ya se recupera, Copete. Copete quedó tendido después de entró duro. Gavi abajo, tocó balón el canterano del Barça, Copete. Wait, they quedó called the tendido, foul? Se levantó y el árbitro paró. I mean, yeah, he gets stamped on a bit, but it's not a foul. He wins the ball. Por delante, Loki. Bueno. Hoy Ansu Fati le Here's quiere Mojica. mantener el sueldo dándole más años de contrato como a un Titi. Offside. Bueno, Se habló de eso, pero no sé. no, el tema es que Hansi Flick no lo veía como para poder seguir en el primer equipo y el Barça le buscó alternativas. Tuvo opciones para ir a jugar a Arabia, pero el jugador tiene la idea de al menos pelear por tratar de conseguir un espacio en el Barça, uno, y dos. Araujo back to Eric Garcia. Finds Lamine. Jamal, que levanta la cabeza. Jamal, Nutmeg, a Mallorca player. de cañito, casualidad, pero vergonzoso. Finds Ansu Fati wide. sector izquierdo. Es para Ansu Fati. A ver si se anima o no. Ansu Fati, 2 en la marca. Sigue Ansu Fati. Va Wins a para corner, afuera. nice job. Consigue un tiro de esquina, es el quinto para el Barça. Frustrado Jamal ahí, ¿eh? Sí, sí, está medio así. Here's como- Pedri. A ver, dale. Pedri. Send the cross in, headed out by Mallorca. Here's Lamine. Jamal, Travella. la cara externa, mete el Header won by centro, Mallorca player. Here's rebota, Gavi. Finds Olmo. Has it. Block. Here's Inigo. Blocked again. Long ball. Inigo goes down. I don't know what the fuck happened. Here's Chesney. Al defensor, vamos a ver. Here's Pedri. Dieron el golpeo y le trastocó Wide to Yamal. Tries to Travella again, bro. He spams that shit so much. Here's Mallorca. Darder. Poco de Mallorca, Mojica. los últimos 10-15 minutos, Mario, ¿eh? Sí, pues, y Y claro, todo Barça. la está manejando el Barça, pero sin aciertos. Nice. Ferran wins Ahí it. hay un rebote Here's para Ansu. Torres. Esta para quién, para Ansu Fati. De Has zurda. it. Just wide. Fuck. Fuerte por arriba. Well done by Ferran to win it up Otro front. disparo del Barça. Otra oportunidad. Pero Otro fíjate tiro que se va muy alto. Fijaros, se ha acercado ahora Ortiz Arias. It's not a bad shot, bro. It's a good chance Cuando se for gana el Ansu. Mallorca estaba And the prácticamente Barca players are very como positive Barça. towards him. They want him to do well, bro. They like him. Tiene que sacar y ahora ya se ha plantado la frontal del área. De hecho, que como se Ball demore sent mucho, long by Mallorca keeper. Bueno, 38 minutos del primer tiempo, 0-0. Here's Pedri. Pedri. Back to Chesney. Atrás. Chesney. Here's Inigo. Juega rápido por abajo, así con Íñigo. Wide to Fort. Pedri's making the run. He won't give it to him. Here's Gavi. Ansu Fati en las gradas del Estadio Olímpico. Y un jugador en esas condiciones. Mario, Here's Gavi. necesita Finds el Pedri. Necesita el cariño. Loses the ball. Larín. Araujo's heavy on the striker. Oh my god, foul by Lo Olmo. bajó. Ay, ay, ay. Samu Costa, el único amonestado hasta ahora. Wow, he didn't touch him to dive again. That's the direction the sport wants to go in. Cool. Another dive. And he gets rewarded for it as well. Bad ball by the Mallorca player. Keeper has to send it long anyways. Mallorca are through again, but he's probably offside. Chesney's there to clean it up. Goes straight to Chesney. Nice job. Picks it up. Here's Inigo. Eric. García, Dani Eric, Olmo, Eric. Olmo. Gavi. Cerquita Gavi. Garcia. La final de la Yamal. Copa del Rey, por favor, acompáñenos. Back to Gavi. Sí, Barcelona. Here's Real Araujo. Madrid, 26 de abril, este próximo sábado, 3 de la tarde, hora del este por ESPN. Inigo. Deportes, ESPN Plus. Wide to Fort. Ansu. Imperdible. Turns.
El clásico de los clásicos en la Gavi. final de la Copa del Rey. Here is Eric Garcia. Vas a estar con nosotros. Nice ball. Here's Olmo. Ansu. Acá Wide la to pelota Yamal. japonesa, ahí está In the Yamal. box cross. En el centro, en el rebote. Fuck! Someone get on the end of it. Here's Pedri. Has it. Fuck, it's blocked. Otro rebote que la Yamal has it. Blocked again. Fuck. For it. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Bro, there's been like 10 shots and they got blocked. Look at the Mallorca players celebrating that shit, bro. These niggas are shameless as fuck. Creo que fueron 4 disparos. 1. There's 2 by Pedri. Yamal gets it. Has another one. 3. There's fucking 4 shots, bro, and they're all blocked. What the fuck? Here's Yamal. Cross. Header won by Gavi, but it ends up nowhere. Mallorca send it long again. Fort does well to clean that up. Well done. Here's Yamal. Finds Gavi. Lamine. Nice top. Tries to get past Mojica. He gets fucking pushed over. He gets pushed over. He gets pushed over. No foul. Cool. I don't know how the referees in this sport work. Like he 2 hands shoves him. 2 hands. Like I don't understand anymore. I don't know what's going on. Cool. Y esta es la última. La última fue increíble. Que le pega, pasa cerquita del arquero. No foul. Here's Gavi. Barca have 3 minutes to get something before the half, bro. Here's Ford. Pedri gets taken off the ball. What the fuck was that by Eric? Straight to a Mallorca player who plays it back to the keeper. Long ball. It's the story of their life. Here's Chesney. Finds Inigo. Lindo primer tiempo donde vuelvo a repetir las primeras ocasiones las tuvo el Mallorca hasta Back to que Fort. Barcelona se despierta. Y Here's después Gavi. todo el querer He gives y it no to him. poder embocar, porque Pedri oportunidades ha tenido. Aciertos finds Gavi. de momento, gracias a la ubicación, Finds digamos, del Olmo. arquero y los Nice. defensores, Not a good es ball. 0-0. Here's Mojica. Plays it long again. Dude, this Mallorca team are fucking terrible, bro. These guys stink it up. Here's Gavi. They have nothing in transition, bro. Nothing at all. Here's Olmo. Finds Lamine. Ferran. Back to Gavi. Inigo. Finds Zatsu. Pedri. Back to Inigo. Wide to Inigo. No, Fort, I mean. Ansu. Back to Pedri. Nice by Pedri. Finds Ansu. He's through. Fuck no, man. That was it, bro. No. Pedri helps him up, bro. I mean, Olmo, but that was his chance, bro. That was it right there. What a play by Pedri, man. Fuck, bro. That's Ansu Fati's chance right there, dude. And he puts it. Doesn't even put it on goal, bro. Fuck, man. Shit, bro. Well, that's it, bro. He's getting shipped off to Saudi Arabia. Not even there. The niggas over there don't even want him. We'll see him in Brighton by... Actually, not even Brighton. Wolverhampton. Mallorca are through. He's probably offside. Goal, Mallorca. Yeah, thank you, offside. He's offside. Yeah, he's way offside. Wait. Oh, God. Yeah, he's offside. He's offside. But the thing is, why is he able to put the ball in the net and our professional players that are worth probably about $1 billion combined can't even put away 20 chances? Put 1 out of 20 away. Here's Mallorca. They can counter here. They lose it. Here's Olmo. Finds Pedri. Here's Ferran. Find Lamine wide. He does. He's in the box. Cuts inside.
Has it. It's blocked again. Another corner. Sexto tiro de esquina para Ugh, I Barcelona. don't know if these guys want to Minuto para score or not. Mallorca. 45 minutes are up. Muy avisanos cuánto agrega el árbitro, porfa. See how much time they got on. Hay una conversación entre Yagoba Arrasate, el segundo de Hansi Flick, Short. Vamos a ver cuánto tiempo nos regala el colegiado estos primeros 45 minutos. Muy bien. Tampoco hubo lesionado ni nada por el estilo, ¿no? Máximo serán 2, cuando mucho. Lamine sends it to the edge of the box. It's stupid bullshit. I don't even know what that was. Half time. Not even any added time. What the fuck was that? Cool. I don't understand what the fuck that was. Cool. I said I like it like that. Uploading to TikTok. I said I like it like that. Ay, I'm starting to get a bit worried, bro. When you have that many chances and you don't score in the first half, it's like, I don't know. Shit gets a bit weird, bro. You know how the sport works. If we lose or draw this game, I'm crashing out. Facts, bro. Like, it's like we want to keep Madrid in the tie, bro. It's the most annoying shit ever, bro. Like, we are dominating the fuck out of these shitters, bro. And these guys just cannot finish for the life of them. It's the most annoying shit. I said I like it like that.
Fucking hell, we've been so good, bro. Alright. Bro. Barcelona just beat Celta Vigo in a very close game. We're at the part of the season where every game matters. Bum bum bum. Bum bum bum. Bum bum bum. I said I like it like that. I don't know what it was yesterday. Alright. TikTok uploaded. I said I like it like that. Oh shit. To
It's not great. I said I like it like that. Alright, I'll play some music in the meantime. Would you want me? Would you want me? To breathe. Would you call me? The last few moments left. Would you want me? Would you want me? There are one day left on earth. Would you call me? Would you call me? In the last few moments left. Would you want me? Would you want me? Would you want me? Would you want me? Here with me. With me. Alright, second half should be starting soon. We ended with no added time, so. And it's been 15 minutes about since the half ended, so. Would you want me? Would you want me? In our lonely left on earth, would you call me? Would you call me? And in our last few moments left, would you want me? Would you want me? Would you want me? That is a fucking banger, bro.
Bro, my dumb ass. I'm gonna get fucking copyright striked. Fuck. I'm stupid. What the fuck am I playing music for? Alright, my record walking out. That was the dumbest shit I've ever done. Fuck, that shit just pissed me off. Alright, cool. Second half is about to get started. Al cambio toca partido de sufrimiento, pero bueno, estamos vivos, que es lo importante. Gracias, Eri. Te dejo este martes. El que no pueda que pida el cambio. Me quedo Bueno. con ese titular, Carlos. Allí lo veíamos a Darder. Y el árbitro conversando con Hansi Flick. Mario, andás a ver que el Barça pateó 23 veces al arco en el primer tiempo, un récord desde el 2003. Entre los tres palos, ¿cuánto? No. Second half's off. Let me see if it's a little blurry. Alright, here's Olmo. La pelota por afuera. Es Finds para Garcia. Eddie Back to Garcia. Olmo. Gavi. Acá dice 10 tiros Here's en Ferran. palos. Wide to Lamine. He's in the box. No es una barbaridad para el tipo Sí, de- Finds es Olmo. impresionante lo del Barça. Normalmente, Gavi. 10 tiros de arco, uno. Wide to Uno Eric. tenés que He hacer. can send the cross in. He does. Ahí Olmo está Olmo con la gets it. pelota. Has it. Defendido. Fucking yes! What the fuck am I talking about? Let's go, Olmo. Holy shit. Bro, when this guy's not injured, he's the best on the fucking planet. Holy shit. This guy just needs to take some type of drug to stop getting injured, and he's amazing. Good shit. 1-0. Barca are up. La pone junto al palo de zurda. Un golazo. They need to put this guy on something, bro. Because he's really good when he's not injured. Vence el líder 1-0. Ahora tiene que tratar de no cometer los errores Good shit. que ya tuvo ante el Betis y el Real Cruz Celta de Vigo, que es encajar enseguida de haberse adelantado. Muy bien. Noveno, como decíamos, para Dani Olmo. Asistencia número Here's 13 Ford. para Lamine Yamal. Loses it. Throwing for Barca. Holy shit. Número 1 en la liga. Y yo sigo diciendo lo mismo, Ricky. Es 1-0. Todavía para el Mallorca no está nada. Ford finds Olmo. Tiene que seguir jugando Garcia's tranquilo, wide por open. favor, un Carries the error ball. de Finds Lamine defensa. wide. ¿Quién te dice que no puede empatar el partido? Bueno, es que el plan, yo estoy There's muy de acuerdo Olmo. con Alberto Kempes. Yo creo que al Mallorca Pedri. el plan no le cambia, es decir, Gavi. Mallorca viene a puntuar, ya Back está. to thingy. Si llega al minuto 80 con vida, pues eso que se va a llevar. Here's Eric. Finds Lamine. Bueno, con el Olmo. toque rápido, el Barça que insiste, busca el segundo. Gavi finds Ford. 45.602. Wide to Ansu. ¡Qué bárbaro, Cuts inside. Finds Los Gavi. estuve contando, ¿eh? Finds 1-1. Ferran. It's a great ball, but he's not able to take a good touch. 100%. Había una sillita Eric que brings me- it down. eso he hecho que de cuando Nice. 600, Finds Lamine. porque había Makes the una player silla que slip. estaba Here's papando Pedri. y no sabía bien, ¿sabes? No, ahora le vamos a comentar a Martín a esta. Sí. Qué vergüenza para Martín. Gavi ball Acá through la to pelota Ansu. It's a saca, header won by Mallorca player.
Gavi finds Olmo. Back to Gavi. Barcelona quiere, o va a Here's Pedri. intentar, creo, marcar ese gol, ese segundo gol rápido, cosa de que, bueno, el Mallorca no levante vuelo. Here's Gavi. Vamos a ver. Finds La Araujo. pelota la tiene el conjunto de Hansi Flick. Pedri. Ha reaccionado Wide también muy to bien a Garcia. estos Here's minutos Lamine. de Back Barça, to Barça, Garcia. Here's Pedri. a lo largo de todo el partido, pero es verdad que ahora con el gol de Dani Olmo la cosa ha aumentado. Gavi. Olmo. Sí, tocando Gavi. Hacía mucho tiempo que no escuchaba a la hinchada de Barcelona gritar 3 nombres en un partido. Y Here's Pedri. en espacios muy cortitos. En el primer tiempo lo dijeron Olmo, Ansu Fati y Pedri. Lamine. Gavi. Olmo. Pelota para Dani Olmo. Gavi plays the ball through to Garcia. Plays it down to Ferran. If he leaves it towards Ansu. Ferran lo tenía. Ansu Ferran plays to Fati, toca hacia Lamine. atrás, Yamal, insiste Yamal, enganchó, no He pudo loses conectar it. con el 10. Cleared out. El Barcelona Here's sigue Pedri. Yamal. Finds Araujo. Back to Pedri. Va Pedri. Hace la pausa. No la quiere regalar. Here's Fort. Ansu. Una efectividad increíble en los Pedri. pases. El 8 del Barça. Garcia. No, it's Gavi. Pa, qué buena Ansu. jugada, que le vayamos a Gavi. Has it. Apareció Ansu Good Fati. save by the keeper. Aparece Leo Román. Aparece Leo Román otra vez. Como en la primera parte. Salvando al Mallorca. Inigo plays it back to Araujo. Well done. Aplaude a Araujo. Good control. Está cerca del Barça del segundo. Es un monólogo, Como decíamos en la primera parte, genera mucho fútbol el equipo de Hansi Flick. Inigo. Pero hoy Finds Fort, who cuts inside. Here's Gavi. I actually prefer Fort to Gerard Martin, unironically, bro. He's played a lot better than him today. Here's Lamine. Outside of the boot to the keeper. Para Ferran Torres. La adelantó mucho. buen disparo, pero bastante centrado, no tuvo problema. Keeper sends it long again. En despejarlo. Ahora despeja abajo. Mallorca have no offensive flow at all. Here's Pedri. Gavi's played very well as a holding mid today. He's a lot deeper than he usually is for Flick. Fanti loses it. Mallorca loses it. Here's Gavi. He gets fouled. Acá la falta de Gavi. Sobre Antonio Sánchez. 6 minutos del segundo tiempo, 1-0 Barcelona. Nice. Ansu does well to win the ball. Here's Pedri. Loses it. Nice by Fort. Dude, Fort has played very good today, bro. Very, very good. Prefer him a lot to Gerard Martin. Lamine tries to find Ferran through. It's not a good ball. It goes over everybody. Here's the keeper. Keeper picks it up. Sends it long again. It's not a good ball. Gavi heads it down. Olmo plays it to Inigo. Here's Pedri. Turns. Here's Olmo. Finds Lamine. Cuts inside. Has... Bro. His finishing's just been off the past few games, dude. A lot of chances. Pero se está apurando mucho, me parece. Me parece que tenía más opciones ahí. Le gusta el disparo. Mira, mira, mira el de Gavi. Mira, mira. Bueno, hay otro de las inferiores del Barça en el campo de juego. Es Mati Jaume, como decías. Here's the keeper. Finds the holding mid. To the other holding mid. He's about to lose it. Okay, Mallorca have done well to play out of that there. Good job, I guess. Mojica sends it long. Here's the striker. Goes down, no foul, get up. And that's what I'm talking about, bro. They're just calling shit. They don't even see anything. And since the Mallorca player falls down a certain way, he just calls it. Wow. That's how this sport works.
Like he barely touches him. Se está tocando la parte del medio de la pierna cuando la patada fue Like he's fine. en la suela. But the ref doesn't call it until he like feels that he should. It's not a foul. It's stupid as fuck. Tenía razón Araujo. Pero bueno, el tiro libre. Respira y toma aire el Barça. Esta es la jugada. A ver. Sí, fue García el del pase. Yo creo que había sido llamado. Sí, está bien. Gran definición. Pone al Barça en ventaja. Por ahora le saca 7 puntos al Real Madrid, que se enfrenta mañana a Getafe. Mallorca send the cross in. Mojica. Oh my god. Holy shit. What the fuck? They just put it wide, bro. Se estorbaron. That's the thing, bro. It needs to be more than one, dude. Se estorbaron. Si no, What the hell? He's onside as well. No, pero no del que He's cabecea. onside. Me parece Eric que van era de Szczesny. Gustavo Costa el offside. Pero los otros dos One, estaban two, fuera. eight. That was Inigo that passed to Szczesny. Here's Gabi. Finds Olmo. Garcia. Gabi. Pedri. Gabi. con Pedri. Olmo. Back to Lamine. Entrega la pelota con Lamine Yamal. Olmo. Dani Olmo. Lamine. Olmo. Gabi. Toca Pedri lets la it deja go. pasar. Here's Ansu. Ferran Ferran Torres tampoco isn't pudo. quite able to do it. Ansu Fati, que no ha tenido contacto con la Good pelota. tackle. No foul. Gets the ball. Sí, fue el remate ese de... Uno, bueno. El remate afuera, sí, sí. Pero está queriendo, está cerquita, está muy cerquita, mira. Here's Ansu. Cambio. Ansu Fati. Plays into the box. Ferran's not able to get to it. It's cleared. Here's Fort. Se quedó Lets dos it run. pasitos atrás. It's really good, dude. Back to Inigo. Martínez. Va la pelota para Héctor Ford. Par de rebotes, entonces saque de arco. Goal kick for Mallorca. Shit. Una cosa, Mario, Eric García hay que darle mérito, juega de central, juega de mediocampista, ahora de lateral derecho y cumple. Y creo que el lateral derecho se siente más cómodo porque se ve que tiene esa iniciativa de hacia adelante. Y mirá que ha llegado. Here's Szczesny. ¿Qué hace el arquero? Plays a good ball to Inigo. Great job. Entrega Martínez. Here's Pedri. Pedri, rodeado de tres Finds casi cuatro Inigo. jugadores de Mallorca. Acá Switches the ball to mete el Eric cambio para Garcia. García. Takes a good touchdown. Here's Lamine. Yamal. Nice spins away from Mojica. Well done. Cuts Cuts inside. Gives it to Olmo. Cleared out. Here's Mojica. Y saca Railo. Cosa la pelota. Araujo hay lateral. Y para el Barça. Sí, señor. Y Araujo sacó rápido creyendo que el árbitro iba a cobrar por el otro lado. Here's Inigo. Wide to Fort. Héctor Ford. El pasado verano Back to Inigo. tuvo reunión con dos futbolistas de manera privada. Szczesny finds Fort. El otro fue Eric Plays a great García, ball to y Ferran. pidieron los dos que se quedasen y los ha hecho mejores futbolistas. Nice. Ansu Fati finds Pedri. Buena pelota, qué buena Here's pelota, Fort. Y ojo con esta casa viene Héctor Ford. El toque Plays it to Ansu Fati. It's not a good ball by Fort, though. no llegaba He was nadie, too eager to get rid of the ball. If he just relaxed there, he could have taken that himself. Here's Araujo. Finds Eric. Gabi. Todos, Pedri. Hasta Ansu Fati mejoró, mira que te digo. Se lo ve como una buena predisposición a pesar de que no juega nunca. Y algunos Se lo bien mejoraron mucho. metido. Él no se quiere ir, quiere pelear el sitio. Ahora, claro, la confianza se la tiene que dar el técnico. Y él Uy, qué buen toque. devolvérsela con goles. Qué buen toque. Fati goes wide to Héctor Fort. Here's Ansu. Finds Pedri. Back to Ansu. Ansu Fati. No llegaba. Pedri wins it back again. Every time he loses the ball, he just wins it back. He gets fouled off the ball. Y piden disculpas. Él Y no Gaby tiene le que dice echar. salida acá. Here's Olmo wide to Fort. Esa Costa. Back to Olmo.
No, that's Gavi. Here's Pedri. Gavi. He'll take on his defender. Does well. Keeps the ball. Nutmegs his player. He's almost able to get onto it. He's so good, man. He's played very good today. Y sale jugando bien Gavi, el último en tocar, raíz lateral. Donde siguen los movimientos al costado del campo, Moy. Sí, siguen calentando los futbolistas de los dos equipos. Aplauden los del Barça a la actitud que están teniendo sus compañeros. Van a salir Rafinha y Fermín. Rafinha and Fermin coming on. And I'm guessing Ansu will probably come off. And then maybe Olmo because of how injured he's been. La Copa del Norte hay que ir a la Anda en Copa del invierno, Norte. anda en invierno, Moy. Hay que ir a la Copa del Norte. Sí, hará un poco de fresquito, ¿no? Sí, sí, anda en invierno. tranquilo. Nice. Inigo finds Fati. Turns. Se va bronceador. Here's Olmo. Back to Pedri. Acá está Pedri. ¿Quién se va? Eric. ¿Fati, Ferran Torres o Here's Guayaquil Lamine. más? Fati loses it. Va a jugar minutos importantes en la final y contra el Inter. Ay, 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 bro. He's still not there. ¿Sacás a Yamal? Throwing for Mallorca. Ya descansó el partido anterior. O sea, o Dani Olmos o Ferran Torres. Más Ansu Fati. Creo que van a ser Dani Olmo y Ansu Fati. Y Ferran Torres vendría, qué sé yo. No es que ha jugado tanto tampoco, pero va a ser titular. Throwing Mojica. Throws it Hace into gol, Hoy the ha tenido midfielder. algunos, se le Here's ha Gavi. escapado, pero bueno, es Olmo. goleador. Dani Olmo. Tries to play through to Ferran. It's intercepted by the Mallorca player. Cortaba Railo. Here's Y Thingy. sale jugando Mallorca. Esto es 1-0, 15 minutos del segundo tiempo. Finds the defender. Goes back to the keeper. Tocando hacia atrás con Leo Román. Sale Goes el wide to arquero, Mojica. Mojica. Él tiene el Back to the colombiano. keeper. Otra vez hacia atrás, presiona alto el Barça. Here's the keeper. Finds the center back. Plays it long. En posición adelantada Offside. canadiense. Barca ball. Al tiro libre. Levantó rápido esta vez. Y aplaudió Here's Araujo, Gavi. Ronald Araujo, la decisión del asistente de la Pedri. Viene ya el doble cambio del Barça. Acaba la Inigo. jugada, doble modificación en el equipo de Francia. Ahí veíamos a Thingy. Fernández y a Rafinha. Here's Inigo. Bueno, Back to señores, la Fort. trivia, ¿se acuerdan la pregunta que hicimos en el primer tiempo? ¿Quién era el de Gavi Mallorca? plays a great ball to Olmo, but he gets taken off. Taken out off the ball. Luis Aragonés. Cayeron en cuarto de final contra el Newcastle. Primer cambio en el Barça, lo que había cantado. Ansu Fati coming off, bro. Ansumane Fati, He played alright buen today, partido del canterano del Barça, considering he hasn't played in a while consistently. So se abraza a Rafinha, también se retira Olmo, también Rafinha comes on. por el respetable, And se Fermin abraza on for a Rafinha Olmo. y a Fermín, ya están los dos cambios sobre el terreno de juego, el Nice. brasileño Rafinha, el andaluz Fermín. Bueno. Dani Olmo también tiene sentido, ya anotó el gol. ¿No querés que se lesione, Mario? Sí, no, y es muy factible, Bueno, mucha gente que se aprende. Tino Morales de Chicago, un fuerte abrazo. A Baldomero Vélez desde Elizabeth, New Jersey. A Mauricio Córdoba de Long Island, New York. Siempre prendidos. Mucha gente disfrutando el 1-0 del Barça. Lindo partido, Sí, disfrutando. Era la palabra exacta, porque la verdad que está haciendo lindo el partido. Lo que pasa es que se ha tirado demasiado atrás el Mallorca y no ha pasado nunca más en ese segundo tiempo la mitad de la cancha. No, Pero Here's here's Fort finds Pedri. Gavi es que el Barça está switches the ball to necesitado, Lamine. y eso que va primero, Takes it down. necesitado de los 3 puntos. Finds Garcia. García. Good ball to Ferran. Para Ferran Torres. Hace la pausa Ferran. Dos en Here's la marca, Lamine. Yamal, Tries to play it back to Ferran. He falls over, but no Levántese pen. que no pasa absolutamente nada. Good ball by the Mallorca player. Hizo They la can de counter Bondi. here. Nope, but Garcia's there to clear it out.
Dude, this drink gets me tired, bro. That shit's weird. Acá viene la pelota al toque. Why is that making me tired? It Hacia has atrás. fucking caffeine. Va Rafinha, la primera pelota que toca. Here's your maul. He's through. Acá Cuts viene inside. Yamal, Oh, yeah, he's not enganchó. strong enough, bro. He's bullied off the ball. Here's Mojica. Justito Copete. Sends it long. This has been their only thing for the past fucking 60 minutes. They've had no... and anything. They have nothing interesting to show Barca. Que Mallorca quiere dar un pasito adelante, ¿no? O sea, salir ya de la cueva y tratar de presionar un poco más arriba al Barça. Gavi finds Inigo. Ahí está el arma de doble filo, Rafinha. ¿Cómo se dice? Hay que ver, primero tiene que agarrar la pelota para adelantar un poquito las líneas. Dude, that is odd. Y después Here's cuidado Fort. que el Barça tiene jugadores muy rápidos. Rafinha. Acá no llega Rafinha. Goes out, throwing for Mallorca. Cambio en Mallorca, Moy. Sí, va a haber el primer cambio, va a entrar Domenech, un joven futbolista, un talentoso atacante. 18 años, Sí, de las inferiores del Real Deportivo Mallorca. Pudo venir al Barça, decidió quedarse en Mallorca en el primer equipo y ahí está. Bueno. Here's Pedri. Pedri encara a Pedri. Great job. En el camino, a ver el tercero, a ver el tercero. Oh, he Pedri, has it, goes remate way por over. arriba. It's a good try. Era ahora, animó, se era animó. ahora que pegara una vez al arco. Atina atada, Mario, como decimos. Sí, no se no la le pueden escapa. sacar. Aparte pone muy bien el cuerpo, cosa de que no se la roben de atrás. Es un arte eso, ¿no? Sí. Y te digo que es alguien experimentado con la poca edad que tiene. Mallorca send it long. Acá con Bueno, un pero tiene despeje. muchos partidos. Lose it. Acá con el despeje. Qué bien Uy, uy, uy. Fermín. Para Ferran. Play it back to the keeper Y al again. final la termina Finds sacando Mojica el wide. arquero. Román. Viene ya la... Throwing for Mallorca. Real Club Deportivo Mallorca. Samu Costa va a ser el jugador que abandone el terreno de juego. Recordemos que fue amonestado en la primera parte. Va a entrar Domenech al partido. ¿Por Samu Costa? What a fucking strange name. Dominic. Costa se va y entra Domenech. Pregunta muy That es is a como strange todo, ¿no? name. Samu Costa. Dude, why do I feel so fucking dead? Holy shit. This shit fucks me up, dude. I don't understand. Like, this is supposed to give me energy, bro. This has caffeine in it. I don't get it. Así Dani Olmo. Does it Contento not? con su gol. Que se va sin molestias. Que tuvo un muy buen partido. Que es clave en este equipo. Gran definición, Mario. Muy bien, con la zurda, cosa rara porque no es zurda, es derecho. I don't know. Pero la acomodó muy bien y le pegó allá donde... La primera vez que no pudo Romano interpretar esa jugada. Mojica finds a forward. Olmo, what the fuck? Acá viene la pelota profunda y ojo con esta Domenech. Dominic. Insiste. La primera que toca desde Ah, el no, otra these vez niggas el suck. Barça. They ain't gonna do shit. I don't know why I've been acting all Acá viene scared. la contra porque la They're not tiene doing Rafinha, shit. que Here's hace la Rafinha. pausa. Encara Rafinha, va el brasilero Rafinha. Falls falta. over, gets fouled. ¿No? Thank you, he gets grabbed. ¿O sí? Sí. Infracción, tiro libre, sí. Podría haber mostrado tarjeta amarilla, no lo consideró así el colegiado. Después de esa... Pero sí. Oh, what the fuck? What the fuck? What the hell? What the hell? ESPN Plus, hello? Rafinha. Alright, there we go. Centro. De cabeza, Martínez. Headed over, goal kick for Mallorca. De cabeza, Martínez. Dude, it's still only 1-0, bro. Things can change in an Te digo instant. una cosa, falta mucho todavía, Esto no está terminado ni mucho menos, Si el Barça ha estado muy fallón, o por una cosa o por la otra, pero el Mallorca todavía tiene vida. Sí, señor, Mario. Ahí parecía Holy que shit, Mallorca Mallorca player había gets taken out by derrumbado Ford. el campo. They're through again here. Qué lento está el lineman. Ahí va Larín. Sí, Doesn't señor. play a good ball. Toque. And wins a corner. Rebote y es corner. Es el primer tiro de esquina para Mallorca. Yo lo vi recontra adelantado, pero bueno.
Yo la verdad que estoy medio He's ciego. onside. Mira, ve. Sí, Será el brazo a lo mejor posiblemente. sí. Doble intervención de Ronald Araujo en parcela defensiva. Lo celebró el futbolista uruguayo. Recibió también la felicitación de Chesney. Tiene que recuperar mucho Araujo. Perdió demasiado en ese largo tiempo que estuvo lesionado. Cross and Tiro 10. de esquina, se queda parado Chesney de cabeza. Mallorca para header, bro, goes over. Cayeron. Some people are hurt. Hay ¿Qué pasó ahí? tres futbolistas tendidos sobre el terreno de juego. Ronald Araujo, Íñigo They'll be Martínez, alright. Eric García. One guy hurts his shoulder. Por parte del Garcia's Barça, down. creo Inigo's que down as es, well. Raillo, el futbolista del Ranco Deportivo Mallorca, el capitán del conjunto insular, también el que ha quedado tendido sobre el césped. Se van a levantar los tres, van a poder continuar disputando el partido. Pasó de todo ahí, pero no veo una falta de nadie, ¿eh? No hay falta. Lo que pasa es que Fueron fuertes. que y se no. desparraman en la caída. Bueno, aparece la Peña Blaugrana de Play. These guys are fucking brain dead. This Después del this gol. fully fit Pedri community is fucking brain dead as shit. Hay una I posible walk falta alone, ahí a Íñigo. one that I have ever known. Don't know what to do. Bueno, 20 para el final. 1-0 el Barça. Le vuelve a sacar 7 puntos de ventaja al Real Ferran Madrid, loses que it, no juega foul. mañana. Acá reclama I mean, he falta got shoved off the Ferran ball. Torres. La pelota por el sector Here's Stingy izquierdo, wide. una de las pocas veces que ataca Mallorca. Sends a Vamos cross a ver in. con el centro, Araujo de cabeza. Pedri gets it out. Pedri que la saca. Ferran Ahí está heads Ferran it. Torres, el cabezazo Almo va can para get to Fermín it, but he's not López. able to. Nada. Ahora, Foul for the Mallorca player. Lo bajó. ahora, ahora sí que se ve que el Mallorca ha salido 20 de minutes la left. cueva y se ha decidido a ver qué puede hacer. Reclaman amarilla. I walk alone, I walk alone. Llegó Barrasate, el técnico del conjunto mallorquín, que evidentemente incita a sus futbolistas a seguir haciendo lo que están planteando en este tramo de partido, que es atacar. Bueno. A ver. Tiro libre. Then he sends the crossing, cleared it out by Ferran. Saca el Barça. Cleared it out. Sánchez. A cualquier lado. Le deja salir Eric García. Garcia Rápido lets it go mueve out for the así throw con in. Gavi. Here's Gavi. 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 Rafinha Here's en el Chesney. campo de juego, uno de los Pedri, goleadores great de la fucking liga. ball. Uy, qué Holy shit, he's salida, so good. Lewandowski, 25, Here's Eric Garcia, Mbappé, finds 22, Yamal. Rafinha, 15. Fuck, good tackle by the Mallorca player. Rafinha también hay que sumarle Fuck, 9. Pedri read him right, bro, but he just, the timing was off. Menos que Yamal que tiene Forward 12. Acá switches the con el cambio ball. de frente y ojo. Domenech Okay. levantó la cabeza, metió el centro. Header over. Cabezazo. Mallorca slowly having more chances, Se bro. va por This arriba. is why we need to put our fucking chances in, Araujo bro. pidiendo otra vez fuera de juego. No lo había, Y no está fuera de juego, mira, ¿no? Está 2 metros atrás. Están. The only Qué bien se one levanta that la I línea y gana. have ever known. Muy bien el salto de Araujo. Ahora es Here's Chesney, Chesney. que se toma todo el Sends it tiempo. long. Mete el pelotazo, Goes cae over el jugador del Ferran. Barça. Goes straight to the keeper, but there's a foul. Y cobró. Y hay falta. Y hay tiro libre. Y favorece a Barcelona. I know what you did last summer. Bummer. Una Here's pelota Gavi. Pedri. Gavi. Pedri. I mean, Se acerca Rafinha. Inigo. Pedri. Pedri. Inigo. Martínez. Pica Rafinha. Wide to Prefiere Ford. tocar por la izquierda con Héctor Ford. Inigo sends it far. Otra Pedri pelota, Pedri. takes it in Se his la stride. lleva Holy con shit, calidad, what a como touch. siempre. 2 en la marca. Pedri. Niggas who La pelota really al borde watch del the área. sport know Ahí está Pedri's the best in the world. Here's Torres, Ferran, mete el blocked. centro. Corner one, good Rebote, shit. corner. Séptimo para el Barça. Mario primero del Gavi segundo is tiempo. amazing. I mean, Pedri is amazing, bro. This guy's so good. Y en el primer tiempo creo que But look había at that sido touch, bro. 8 o 9 también.
Ahora, fíjate que cada vez que Pedri toca la pelota, el murmullo que hay en el estadio es increíble. Bro, what the hell? Something happened in that shit, bro. Alright, Fermin's gonna send the cross in. Sí, señor. Minuto 73. Fermín López. Does. El tiro de Header esquina. won by Mallorca. It's out to the edge of the box. Here's Amagó Rafinha. con pegarle. Ahí está Bro, Rafinha. bullshit El Travella, cambio. bro. These guys Para saw Yamal, muy Lamine bien. do that shit good Leo like Román, 3 que times, sale and now they rápido. want to try to, bro. Bueno, Terrible porque no tiene Travella. con qué combinar. Salió intentando ser And rápido. even Lamine overuses that shit, Cuando bro. levantó la cabeza no había nadie libre. No foul, he fell over. Cae un jugador de Pedri Mallorca, no hay finds Gavi. inflexión. Ahí está Gavi. Viene el toque. Araujo. Martínez. Martinez wide to Hector Ford. Martin. No, fuck her. Hector Ford. Lamine loses the ball. Pedri wins it back, of course. He's the best player in the world. Porque Gerard Martín dejó mucho que desear, como lateral izquierdo. A mí me parece que sí, que ha cumplido. Fermin Más en lo defensivo que finds en Lamine. lo ofensivo. Pero no nos olvidemos que no juega nunca el pibe. Uy, qué buena pelota Fermín López. Ahora te pregunto What vos, the Moy. fuck? El Here's toque así en el Rafinha, medio. plays it down Rafinha, to es para Lamine. llamar, le pega, no le pega, le pega, no Here's le pega, Ford, no. Ahí cross, está Ford, mete el centro, cleared out by centro Mallorca. atrás, They have para Ferran everybody Torres, Sánchez que saca. playing as defenders. Recuperaba These Eric guys suck. García y ya la tiene Pedri. Moy, ¿te gusta del lateral izquierdo Héctor Ford más que Sí. Martín? Bueno, creo que son muy diferentes, sí. No es un jugador que me desagrade. Él es lateral what the diestro, fuck? originariamente es lateral diestro. Here's juega por la Gavi, izquierda, finds pero Eric, no es un jugador que Fermin, me desagrade. O sea, Pedri. yo te diría que me gusta más que Gerard Martín. Lo que pasa es que Gerard Martín es verdad que es más corpulento y eso a Hatchifin le agrada. Acá con el toque para Rafinha. Rafinha finds Ferran. Ferran Torres. Back to Pedri. Pedri. Gavi. Se engancha con Yamal. Yamal de nuevo. Yamal con el centro. What Oye, entraba the Rafinha. bro? I'm dead ass. Yo veo mejor al The Barça game con is Dani literally Olmo. good. Like my shit is just Mario, fried. Claro, son diferentes. Son totalmente Dude, I'm diferentes. sorry. Fermín a Dani Olmo. My shit is just Olmo juega por cooked. medio. I don't know why. I drink this shit and then I just get fucked up. Fíjate que Fermín juega siempre por la derecha o por la izquierda. Oh my Y de vez en cuando aparece por el medio. That is ¿Cómo fried se as ven en fuck. cambio? Sí, doble cambio en el Barça. Pues mira, va a salir Gerard Martín y Pau Víctor. Muy Bueno. arriesgado ese doble cambio por parte de Here's Hatchifin. Lamine. Ay, Fermin slips over. Ball goes out. Yamal no pudo con Fermín López. Se vienen los cambios. A ver, Moy. Pau Victor and John Martin. Ford is coming off really good today. He played very well. And, el canterano del Barça a la gente del Estadio Olímpico de Montjuic va a who else? entrar Gerard Ferran Torres. Martín. Cool. En su posición played well. se va a retirar Ferran Torres y entra Pau Víctor. Bueno. A cuidarlos, malito. A a mí cuidar me a Ferran parece- Torres. A mí me parece bien que entre Pau Víctor porque no tiene otro 9. Otro 9 de 9. Hansi Flick no tiene. Ahora por inventar se inventa. Pero está Ferran y está este chico, Víctor. Yo creo que se Yeah, viene who's bien gonna play as a ratito. striker now? I'm Por un ratito guessing son 14 maybe minutos. Sí, bastante, they'll play like a 4-4-2. En un partido que está 1-0. Ya tuvo Nope, también, seems like Victor's filling that role. El pasado fin de semana ante el Real Club Celta de Vigo, Pau Víctor, que fue el jugador sensación de la pasada pretemporada de los Estados Unidos de Norteamérica. Sí, por parte nos del acordamos con Ricky. Sí, sí, sí. 2 goles esta temporada. Este es el partido número 18. Salió de las inferiores del Girona. Larín, entre 2, entre 3, la pierde. Recupera, ahora sí. Oh Ahora sí, goodness, vamos a- Mallorca Yo through digo que again. Lanzmann está 2 metros atrás de la jugada, siempre. John Lo Martin agarran de finds contragol. Pedri. Lo agarran mal parado siempre. Back to John Martin. Si fuera arquero se come 5 o 6 Oh. goles por partido. O si fuese defensor, no llega nunca. Habrá cambios también en el Here's conjunto visitante. Rafinha, Atento, Moy. Gavi, Va con Pedri. Gavi.
Plays a good ball to Anda la Lamine. He's pelota, probably en el mano a onside. mano puede ser llamado. Oh my fucking god, he misses it, bro. Y el arquero espectacular. This sí, guy's a señor. terrible, De nuevo terrible Leo finisher, bro. Román He's a great player, estaba dude. habilitado. Sigue Fuck siendo la him. figura, por más que Here's pierda el Jordan Mallorca, Martin. para mí la figura del Finds partido Gabi. no se lo pueden quitar. Pedri. Pedri, Inigo. llamado Pedri. tuvo. 10 paradas para Leo Román, ninguna. No tuvo que intervenir ni una sola vez Chesney. Bueno, Here's Eric hubo dos Garcia. Finds cortes Lamine. de Chesney. No atajada, pero sí dos cortes, ¿te acordás? Sí. En el primer tiempo, dos centros Sí, peligrosísimos. peligroso que abajo. Uy, Mojica, que bien la hizo. Se viene el colombiano. El Here's mismo Mojica. uruguayo. Mojica, allí entre dos, no pudo. Fucking se loses. He tira. tries to dive No pasa again. nada. ¡Epa! El patadón que le tiró. Here's Y acá Lamine. está Yamal de nuevo con la He has pelota. Pau y Victor puede to his ser para right. el Barça. Encara, Yamal, allí va Rafinha. Es el toque Finds corto Pedri. para Pedri, que clava los frenos. Switches que bien it to la Pau hizo. Victor. Cambia de lado. Va Pau Tor- el remate. Lo veíamos a Pau Victor con una gran oportunidad y tampoco llegaba Gaby. Uy, qué regalo, está cansado Larín. Here's Está Olmo. cansado, la tiene Fermín López. Y lo que ha corrido y solo Gavi, para Lamine. chocar con todos los defensas. Pedri. Back to Inigo. Rafinha loses and that's a foul. Here's Pau Victor wide to Jaron Martin. Yamal. Pau Victor. Rafinha esta que te tiene. Recibe un golpe en la cara, la saca Martínez para que se recupere. Players, Rafinha's Los dos down. They tienen roll the frente ball la out. mano. Va a haber En la misma cambio, mano. va a haber cambio en el Mallorca. Se retira Antonio Sánchez para que ingrese Valery, el exfutbolista del Real Club Deportivo Mallorca. Va a ser uno de los dos cambios. El otro va a ingresar Lato al terreno de juego, el exfutbolista del Valencia. Vamos a ver cuál es el hombre que abandona el fichaje. Johan Mojica, el futbolista colombiano, es posición por posición, hombre por hombre. 10 minutes Por left. un Johan Mojica que se llama Johan porque el papá de Mojica era un fan de Johan Cruyff y le puso el nombre del flaco a su hijo Johan. Bueno, Lato por Mujica y Sánchez por... No, Valery. Sánchez... Valery por Sánchez. Sí, señor. Bueno, le devuelven la pelota, se reanuda. Throw in. Oh my fucking god, I'm sorry, bro. Chesney, I deadass took something that made me mad tired, bro. I deadass. Esto sigue I was 1-0 not en like this during the 81. first half. Some shit's going on. Here's Inigo. Back to Pedri. Pedri. Like I took some in between halves. I didn't take some, but I drunk some. It has caffeine. Caffeine makes me tired. That's it, bro. I'm fried. Se viene Mallorca. I'm not fried, but you know I'm cooked. Caffeine makes me tired, bro. Wow. Foul for Mallorca. Dangerous La area. falta de Gavi. Siguen reclamando amarilla. Se ríe This 10. is the culprit right here that made me tired as fuck. It's making me sleep in the middle of the fucking Watchalong, bro. Gavi no perdona, Acá en el toque por el sector izquierdo, Lato. Cuts insiste inside. Mallorca, la pelota al borde del área. Y un rebote sale. Dude, Chesney comes out, wins the ball. Se metía la tiene el polaco. Rolls it to Inigo. Sufre el Barça cada vez Here's que Gavi. Mallorca se mete al área, Mario, Y sufre porque... Es 1-0 nomás. Es 1-0, Inigo, es 1-0. Gavi. Y ese 1-0 no deja de ser peligroso para el Barcelona, a pesar de que lo van ganando. Back to Inigo. Vos sabés que, yo que sé, un rebote, una equivocación, una tontería te puede Araujo. costar 2 puntos. Pedri. Y después tenés que empezar el Araujo. campeonato para llorar esos 2 puntos. Rafinha. Araujo. Sí, sí. Pedri. Va al Barça y tiene la pelota. Wide to Jaron Es Martin. inmensamente superior.
necesita otro para Gavi la plays tranquilidad. it through Cambia la to pelota profunda. Rafinha. Rafinha levanta Play la it to the edge of cabeza the box. hacia el borde del área. It's a good Es tackle para by the Fermín Mallorca López, player, but he se loses la it. saca. Qué bien, Think he justito sends it Mascarell. long. Justito Mascarell. This guy's lost all of his battles against Araujo. Al borde del área, salvando al Mallorca. Darder con la pelota. Ahora Larín también. Enganche Here's y Fermín. no da más el Finds canadiense. Pau Victor. Acá viene. Sí, Has ser. it. El Blocked. remate de Pau Victor. Corner El for arquero, Barca. figura sin lugar a dudas de Leo Román. El córner. Octavo para el Barça. Nunca mejor dicho. Puede ser, Ricky. Puede ser, pero estando Román, hoy las ha sacado prácticamente todas. Va a haber un cambio en el Barça, también en el Mallorca. Frenkie de Jong va a aparecer solo en el juego. Abdón va a ser el último cambio, posiblemente relevando a Larín después de tanto esfuerzo por parte de Carlos. Yo tengo 3 cambios solamente en el Mallorca. Me comí alguno porque... Rafinha sends the cross in. Acá viene el Header centro. one by Araujo. Seems like they've been planning that. Fermín hits it. Eric Garcia. Good save by the keeper. Fucking hell. Here's Lamine. Has it from way out straight to the keeper. De Leo Román. Fíjate que el remate de Gavi no llevaba tanto peligro, pero la desvía Eric Long ball García. again. Y otra Here's vez Jared la Martin. fuera. Cuts it out. Creo que un defensa, no sé quién. Finds Pau Victor. La pelota para Pau Here's Victor. Fermín. López, Has López, it. López. El rebote. Fucking another save by the keeper, bro. What the fuck? Al córner. This guy's annoying as hell, bro. Memorable. Sí, señor, pero Mira fíjate qué que reflejos. pega esa pelota. Iba afuera. Parece que iba afuera. Pero otra vez metiendo el manotazo para por las dudas, como se dice, ¿no? El que le va a pegar es Rafinha. En el noveno, tiro de esquina para el Barça. Un público animado, un público Rafinha metido sends the acá, cross in, cerrado, punched out by the profundo. keeper. Here's Román, Fermín. López Has de it. nuevo. García. Here's Ahí está Eric. Gavi, cayó Blocked en el área. again, bro. Otro These pelotazo, guys are saca annoying la as pelota fuck, Lato. bro. All it takes to ruin my fucking mood is a late Mallorca tire, Doble bro. cambio en el Real Deportivo Mallorca. Se va Larín del Frankie terreno de juego, Jong también coming va on, a probably abandonar Gavi coming el off. terreno de juego Mascarell, el canterano del Real Madrid. No, Va a Inigo. ingresar Abdón, como decíamos. No, okay, Y it's the también Mallorca subs. Never mind. participará en el tramo final del partido. Vamos a ver si podemos Salas. ver. Salas, sí, Jan Salas, el dorsal número 28, otro canterano de las inferiores del Mallorca que ingresa en el terreno de juego en el Barça. Vamos a ver, Hansi Flick, ¿quién quiere mover? Pues se va a retirar Lamine Yamal se retira del terreno de juego. Lamine Para coming que off for ingrese Frankie. Frenkie de Jong quiere reforzar el centro del campo. Muy buen partido el del canterano del Barça. Lamine played alright today. If his finishing was a bit better, y'all Habilitado. definitely has at least one goal. Keeper stayed strong. Y otra gran atajada. Sí, pero qué raro que ahí no... También Yamal no hubiese encarado un poquito más y le tirara la pelota para afuera, a la derecha o a la izquierda, para cualquier lado. Sí. Sí, porque era cerrar el partido. Corner. Era cerrar el partido. Pero igual, señora, a ver, 17 años. ¿No? No, sí, está claro. Falta mucho, Pero para digo, poder- no tiene techo este chico. pero si dijéramos no hace goles, pero sí que hace Claro, goles. lleva 6. Le faltó la tranquilidad suficiente. Rafinha sends a cross in. Oh my god, it's bad. ¿Os habéis fijado que el Barça todos los corners los ha tirado al segundo palo? Yeah. Todos. Todo. Sí, sí. In the back of my knees, I'm saying my actor. I'm Maybe she wanna No, do bueno, some new está- strapper. Sí que es amante Flick de la estrategia. Sí, pero me parece que era más para el Mallorca. ¿Lo escuchaste hablar español alguna vez a Flick? Una No, palabra, pero- aunque sea muy. Sí, en catalán. Nah, más que oh, en Garcia catalán, loses pero the ball. me consta que lo Throw in habla. for Mallorca. Evidentemente lo habla, pero muy en la intimidad.
Go back to the defender. Finds the other center back. Finds a forward, flicks it on. 88. Gerard Martin wins the second. Nice job. Continúa con Here's ahora Mallorca. nunca. 2 minutes of normal time left. Fuera de juego, Here's the mantenga la keeper. sintonía, el análisis Sends it long again because that's all he knows how to do. de este partido. Así que por favor, sigan Oh acompañándonos. God. Mañana juega Real Madrid. Cross sent in. Way over everybody. Ahora Thank el you. Barça con 7 puntos de ventaja. Here's Rafinha. Real Madrid, Getafe. Acá la pelota que se va. Corner. Y dicen córner, ojo, Barcelona, Real Madrid, fin de Ay, semana, ay, la Copa del Rey. La gran final. 3 de la tarde, hora del este. Por ESPN Deportes y también por ESPN Plus. Uy, ¿qué le pasó, Ciudad? Y lo tocaron de atrás. Bueno, ojo con este córner. Es el segundo para Mallorca, los dos en el segundo. Mallorca sends the cross in. Oh God. Así, el centro Get it out. de cabeza. A ver, no la puede sacar el Barça. Nice. Garcia gets it out. Y al final la tiene Here's que se Pedri. va. Can counter. Finds Rafinha. Y le entrega la pelota a Rafinha. Se viene la Come on, contra, bro. segundo. Va Rafinha en el mano a mano Lato. Cuts Va inside. Rafinha, va Rafinha. De zurda. Blocked. Justito. Shit. Siempre hay. Lato Yeah. justito. Firmino Se just lets salvó it run. Mallorca y lateral. Si no hay una Shit. pierna, hay una mano. Oh, si no hay God. una mano, está el palo, si no, yo qué sé. Pero That better es not be a imposible pen, que el bro. Barcelona no pueda marcar el segundo gol después de tantas, hasta podía haber sido penal de Eric García. Allí la Okay, queja no, but de it's just a throwing Arrasate. big shit. Here's Frankie. Viene la pelota para De Jong. Back to Pedri. Muy a De Jong lo ves Oh titular God. para el Holy Madrid. shit, that's a dangerous ball by Pedri. Garcia has to get it out. 4 minutos de tiempo añadido. Throwing from Mallorca. I don't know what the fuck he was doing there. Time's up. We'll see how much they add on. Ya veremos si Lewandowski llega, si no va a ser. No, Lewandowski, mira, Lewandowski. 4 Yo, minutes? si queréis, me atrevo con un equipo titular. Epa. Okay. Sí. Throwing from Mallorca. Koundé, Cubarsí, Araujo Íñigo wins the Martínez, header, bro. Gerard Martín, Frenkie de Jong, Pedri. Why is he just Olmo, not playing? What the fuck? Okay, cool. Lamine, Rafinha, Mallorca lose it. Ferrari. ¿Cómo el medio campo? Here's Ferran. Fermin. Pedri, Gavi gets shoved off the ball. 3.5 minutes left. Here's Araujo. Araujo. Finds Garcia. Here's Frankie. Este que maneja la Pedri. pelota puede- Back to creo que es Frankie. más defensivo. Wide to Lo Martin. tenía a Olmo en 3/4, lo tenía Fermín. Pedri, que es todo terreno. What the fuck? Why are they not playing? Acá con la Oh, pelota sale God. jugando muy bien. Jaume. 4 minutos. Good shit by Rafinha to defend that. Quedan 3 de los 4 que agregó García. Allí con Here's Rafinha. Garcia. Wide to Rafinha. Fermin on the other side calling for the ball. Here's Frankie. Le entrega la pelota, Pedri. siempre hace la pausa y lo mismo hace Pedri. Y ahora quedó Olmo. Here's Rafinha. No tenía apuro ahora. Ay. Wide to Fermin. Va para Fermín López. Ahora un cambio de frente no viene ni al caso. López. Here's Rafinha. Rafinha. Pau Rafinha Victor. con el toque. Ahí está Pau Victor. Fermin Le has parece it. Good save by the keeper zurdazo. again. El arquero vuelve a atacar. Los vuelve Gerard a salvar Martin. así Leo Román. If he Ahora falls va over, that's low-key a pen. Gerard Mallorca get it out. en el Throwing for despeje, Barca. para salir, es lateral para el Barça. 2 minutes left. Just hold on. Yo creo que la metáfora del partido es la acción esta que hemos visto hace 8, 10, 12 minutos. De 3 remates, el portero toca un defensa. Barring toca goes otro back to defensa. Inigo. El pinball que se ha generado la Here's defensa Pedri. en el Back área, to en Inigo. el área del Mallorca. Yo creo que es la metáfora del Pedri. Yo creo que el Barça ha cumplimentado un muy buen partido hoy, ha atacado muy bien. Es verdad que Nice play, atrás ball play to ha Frankie. tenido Here's un Gavi, sufrimiento Pedri. que otro, pero era un partido para Finds haber Araujo. He cuidado, could have found haber Garcia cuidado there, but cómodamente. here's Rafinha. Sí. Era holgado. Decime, Figura del partido. para mí, Leo Román. Leo Román, juntamente con Pedri, mirá que te digo. Bueno, Moy. Frankie finds Gavi. Gerard Martin back to Le van a Gavi. dar a uno del Barça, te aviso ya. Sí, seguro. Pedri hizo un partidazo, Le van a dar a uno. Gerard Martin back to Inigo.
Araujo. Igual se lo dan al ahora, si el que elige tiene Here's criterio, Chesney. Back to Inigo. eso tiene que dar a Leo. No sea así. Sends it No, long. pero escúchame, es que la verdad es que el chaval ha hecho un partido memorable. Throwing for Bueno, es que el Barça en el Olímpico throwing for Mallorca, bro. a los porteros visitantes, ¿no? Y hoy se ha cumplido la tradición. Lo de Leo Román de hoy es algo maravilloso. Ha dejado hoy en el banquillo a Griff y ha jugado él y ha cumplimentado un partido. Señores, me dice la producción Araujo que wins the 11 header. paradas. El arquero Goes out for a Barca throw in. 20 seconds left. la mayor cantidad en un partido este año en la liga. Pues ahí lo tienes. No, seguro. Here's Pedri, bro. Please get it out. Throwing for Barca. 20 seconds left. Just hold on. Jugó en el cedido en el Real Oviedo, estuvo a punto de subir a primera división. That is shameless as fuck that I'm saying just hold on, but you know what I mean. Subió el equipo de Barcelona y Leo Román hizo también una muy buena eliminatoria y muy buena temporada en la Oviedo. Martin sends it long. Good ball. Mallorca player hits it out. ¿Qué le pide más al público? El copete. Throwing for Barca. That's time up. Game should be over, please. Ya se cumplieron los 4 minutos que agregó el señor Ortiz Arias. There we go. Good shit. Good win. I'll be making a review of the match later today. I'll talk about performances and certain things I liked and certain things I didn't like. Thank y'all so much for being in here. I'll see you guys later. Peace. And I'll be here for Madrid.